when this government took office, they had they had displayed to the country a very progressive manifesto. In that manifesto, the first promise to the people was to enact a new constitution. Now, there is no noise about enacting a new constitution in this almost 2 years since that manifesto was put out. In that manifesto, there is absolutely no mention of increasing the retirement age of judges. There is mention of doing away with the executive presidency, and that has been the NPP's, in fact, JVP's lifelong motto, to abolish the executive presidency. Now, if their first promise to the people is to bring a new constitution, why haven't they started on that for 2 years? After all, even the retirement age of judges is mentioned in the constitution. There could have been discussion as to the optimum age that must be prescribed. And then there could have been discussion on how that is to be brought into operation, whether it should be prospective, what happens to the sitting judges, etc. Unlike in the 1978 constitution, where when that constitution came in, the chambers of judges were locked and they didn't know that they were, judges. All of that happened in years passed by. If there was something urgent that had to be done, then that would have been to abolish the executive presidency. Because if you remember, in the last parliament, when NPP was in the opposition, they brought an amendment to the constitution, a bill to amend the constitution. That's the only bill that they brought in that parliament to amend the constitution, and that was to abolish executive presidency. Now, if they could bring Vijitha Herath brought a private member's bill to abolish executive presidency because they thought that was an important, urgent thing to do to the constitution in the last parliament. Now they are in office. They should have brought that. If they thought something was important to amend the constitution before a new constitution was promulgated, that should have been the amendment that they should have brought. They have not done that. I want to ask the members of the opposition, some member of the opposition, please bring Vijitha Herath's private member's bill again to abolish executive presidency. Please introduce that. And let's see what they say. Their own bill. Without changing a dot or a comma, bring that again. That should be the piecemeal amendment, if at all, that must be brought to the constitution, because that is their principle, that is their policy, that is their primary promise to the people. Also, the timing of this move. They waited until now to introduce this. In between, some judges of the Supreme Court retired. Some judges of the Court of Appeal also retired. Now, if this was something that they thought was urgent, something that should be brought through an amendment, then why did they wait until now, until after some judges had retired and before the other judges retire or other judge retires? And why are they timing it now? That very clearly shows that is aimed at individuals, and that is utterly wrong. That is totally wrong. That is why we say this is a barefaced interference with the independence of the judiciary. It's so plain to all of us, and I don't know why the government thinks that they can, fool the people in this way by saying life expectancy has increased and that's why we are doing it. Every single person in the country knows that that is not the truth. Everyone knows that. So this is the slippery slope, perhaps the first few slips of this government, when they start lying to the people barefacedly like this. So we, as responsible members of the bar, would like to warn the government, don't do this.
This is not just us alone. The Bar Association of Sri Lanka has taken a stand. The original court judges have taken the same stand. The High Court judges have taken the same stand. The bar and the bench has taken the stand. Right? Who else but we who should be heard on this primarily? The Minister of Justice just survived a no confidence motion in Parliament. I won't say survived. He won that handsomely. But I also want to ask the Minister of Justice to resign if this bill has to be brought to Parliament. He is a member of this profession. He is a member of the life member of the Bar Association of Sri Lanka. It will be totally unbecoming of him to introduce a bill such as this, whose only intention is to capture the court, as was said here, to interfere with the independence of the judiciary. இந்த வயதிலே நீடிக்கிற விடயம் மிக மிக மோசமான ஒன்று. இந்த அரசாங்கம் பதவிக்கு வந்தபோது தங்களுடைய தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்திலே முதலாவதாக கொடுத்திருந்த வாக்குறுதி ஒரு புதிய அரசியலமைப்பை கொண்டு வருவோம் என்று சொன்னது. அதை சொல்லி இப்பொழுது 2 வருடமாகிறது. இந்த இடைப்பட்ட காலத்திலே அதற்கான சம்பாஷணை ஆரம்பித்திருக்குமாக இருந்தால் அதிலே நீதியரசர்களுடைய வயதிலே என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றிருக்கும். அதை எப்பொழுது அமல்படுத்துவது சம்பந்தமான விடயங்களும் இடம்பெற்றிருக்கும். அது நடைபெறவில்லை. அவசரமாக ஒரு சட்ட திருத்தத்தை, ஒரு அரசியலமைப்பு திருத்தத்தை கொண்டு வர வேண்டுமாக இருந்தால் அது கடந்த பாராளுமன்றத்திலே அவர்கள் அவசரம் என்று கருதி கொண்டு வந்த அந்த தனிநபர் பிரேரணையாகத்தான் இருக்க வேண்டும். அதாவது நிறைவேற்று அதிகார ஜனாதிபதி முறையை ஒழிப்பதானதாக இருக்க வேண்டும். வேறு எதுவும் அவசரமானதாக இருக்க முடியாது. தாங்களே கொண்டு வந்த ஒரு திருத்தத்தை இன்னமும் அமுல்படுத்தாமல் எந்த விஞ்ஞாபனத்திலேயும் எந்த வாக்குறுதியிலேயும் இல்லாத ஒரு விடயத்தை இந்த நேரத்திலே கொண்டு வந்து செய்ய நினைப்பது நிச்சயமாக நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகளுடைய சுயாதீனத்தை கை வைக்கிற ஒரு விடயமாக நாங்கள் காண்கிறோம். அரசாங்கம் இப்படியாக செய்கிற போது ஏன் இவ்வளவு காலமும் பொறுத்திருந்தார்கள் என்ற ஒரு கேள்வி எழுகிறது. சில நீதியரசர்கள் இளைப்பாறிவிட்டார்கள், சிலர் இளைப்பாற இருக்கிறார்கள். சிலரை இளைப்பாற விட்டு இளைப்பாற இருக்கிற சிலர் இளைப்பாறுவதற்கு முன்னதாக இந்த குறித்த நேரத்தில் இதை கொண்டு வருகிறது ஏனென்று எல்லாருக்கும் திட்ட தெளிவாக தெரிகிறது. முழு பூசணிக்காயை சோற்றிலே மறைப்பதைப் போல மக்களுடைய வாழ்க்கை வயது கூடிவிட்டது, ஆகையினாலே நாங்கள் இதனை நீடிக்கிறோம் என்று சொல்லுவது அனைவரையும் முட்டாளாக்குகிற எண்ணத்தோடு செய்கிற ஒரு செயற்பாடு. இப்படித்தான் வீழ்ச்சி அடைகிற அரசாங்கங்களுடைய முதல் சர்க்கிள்கள் தொடங்குவது. ஆகையினாலே இந்த அரசாங்கத்துக்கு நாங்கள் ஒரு எச்சரிக்கையையும் கொடுக்கிறோம். அதோடு எதிர்க்கட்சியிலே இருக்கிற யாராவது ஒரு உறுப்பினர் சென்ற பாராளுமன்றத்திலே விஜித்த ஹேரத் அவர்கள் கொண்டு வந்த அந்த தனிநபர் பிரேரணையை கொண்டு வருமாறு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நிறைவேற்று அதிகார ஜனாதிபதி முறையை ஒழிக்கிற அதே சட்ட திருத்தத்தை, சட்டமூலத்தை கொண்டு வர வேண்டும். அதோடு நீதி அமைச்சருக்கு ஒரு கோரிக்கை, இந்த சட்ட திருத்தம் கொண்டு வரப்படுமாக இருந்தால் நீங்கள் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் இலங்கை சட்டத்தரணிகள் சங்கத்தினுடைய ஆயுட்கால உறுப்பினர் நீங்கள். சட்டத்தரணிகள் சங்கம் ஒட்டு மொத்தமாக இதை எதிர்க்கிறது. சட்டத்தரணிகள் மட்டுமல்ல, ஆரம்ப நீதிமன்றங்களில் இருக்கிற நீதிபதிகள், மேல் நீதிமன்ற நீதிபதிகள், சட்டத்துறையிலே இருக்கிற அனைவரும் இதனை முற்றுமுழுதாக எதிர்க்கிற வேளையிலே சட்டத்தரணியாகிய நீங்கள் இந்த சட்டமூலத்தை அமுல்படுத்தக்கூடாது, அதனை அறிமுகப்படுத்தக்கூடாது. அது கொண்டு வரப்படுமாக இருந்தால் நீங்கள் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையையும் நான் முன்வைக்கிறேன். நன்றி.